Most of the young students are choosing a branch or career in a fantasy world without knowing the reality nor the future. அதாவது ஒரு மேலோட்டமாக தான் ஒரு கெரியரை சூஸ் பண்ணுறீங்க பிரான்ச்சில் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கும் வாட் ஸ்கில்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வில் எக்ஸ்பெக்ட் இன் 2030 இட்ஸ் கோயிங் டு பிளே அ வெரி பிக் ஸ்கில் இன் ஃபேக்ட். Welcome back, viewers. Right now, we are at the most critical juncture of the year for thousands of engineering aspirants and anxious parents. The counseling season is officially here, and the pressure to choose the right branch is immense. Joining us today to cut through the noise is India's leading career analyst, Mr. J. Prakash Gandhi. Sir, to start off, parents are losing sleep right now. Why is this specific window the absolute most crucial time for a student's future? And what is the very first fundamental rule they should follow when picking a course today? Definitely, choosing a branch today in engineering is becoming very challenging. The way technologies are moving, definitely it is almost like a nightmare for many students and parents. Most of them are getting influenced by social media without knowing the reality. Most of the young students are choosing a branch or career in a fantasy world without knowing the reality nor the future. அதாவது ஒரு மேலோட்டமாக தான் ஒரு கெரியரை சூஸ் பண்ணுறீங்க பிரான்ச்சில் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கும் வாட் ஸ்கில்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வில் எக்ஸ்பெக்ட் இன் 2030 இட்ஸ் கோயிங் டு பிளே அ வெரி பிக் ஸ்கில் இன் ஃபேக்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா there's a race between two skill eras. One, it is layoff era, another is skill era. Who is going to win the race? In fact, you need to really update your skills if you want to survive in this challenging world. Choosing the right branch is very important. Looking at the scenario right now, choosing the core engineering branches, அதாவது core engineering branch, அதாவது electronics communication, electrical electronics, mechanical, civil, anything related to electronics and mechanical will be a better options than even sometimes the computer science. I'm not telling don't choose computer science. Computer science choose பண்ண வேணாம்னு சொல்றேன். Definitely there will be an edge. In fact, today most of the industry wants even multi-domain engineers. In fact, can you believe IIT, a few IITs have started even course without having a branch. They are saying unified engineering. In fact, a student has to learn quite a bit. So future is going to be for the students who is going to integrate AI, computing skills with core engineering. So definitely core engineering like electronics and communication, electrical electronics will have a huge edge. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்கிறோம், நல்ல கல்லூரியில் கோர் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷனோ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸோ எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அதே சேம் டைம் ஐ ரியலி லைக் டு கிவ் யூ அ வார்னிங் நோட். ஜஸ்ட் ஸ்டடிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பெக்ட் அ வெரி பிக் ஜாப் இன் 2030. வாட் ஸ்கில்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அடிஷ்னலி லேர்ன் ஆஃப்டர் ஈஸி. அதாவது நீ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் படிக்கும்போதோ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கும்போதோ இல்லை மெக்கானிக்கலோ எனி கோ இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது அடிஷ்னலாக நீ என்ன கற்றுக்க போகிற என்டிஆர் நீ அடிஷ்னலாக என்ன கற்றுக்க போகிற அது பொறுத்து உன்னுடைய வேலை வாய்ப்பும் சம்பளமும் நிர்ணயிக்கப்படும். அதாவது வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் பியாண்ட் யுவர் சிலபஸ் வில் டிசைட் யுவர் கெரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் சேலரி ஆல்சோ. அப்போ யூ நீட் டு நோ. ஸோ ஒன்லி டேக்கிங் அ பிரான்ச் இஸ் நாட் இனஃப். அட் இஸ் யூ நீட் டு நோ வாட் ஸ்கில்ஸ் யூ நீட் டு டெவலப். That is the most important key factor. Just doing the syllabus is not going to get your job, because when you enter a career in 2026 and when you exit, it will be totally different skills. So definitely you should know what skills you need to really learn, update while doing your core branch of studies. That's what we really advise you. Yes, next question please. That was a fantastic and insightful answer, sir. Now, sir, let's tackle the elephant in the room. There's a massive push and pull between traditional core branches and computer science. If you had to give us a strict order of importance or a clear hierarchy when comparing electronics-related courses versus standard CSE-related branches today, how should a student rank them? Definitely. So you need to really choose first the institution. Which institution is going to teach you beyond skills, beyond the technologies which they are going to emerge in 2030. That is the key factor. So if you are taking electronics and communication, then make sure that your institution should able to really develop your skills related to semiconductor engineering if you want to get into semiconductor. அதாவது நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எடுத்திங்கன்னா எந்த கல்லூரியில் செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கில்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களை டெவலப் பண்ண போகிறாங்க, இல்லை விச் இன்ஸ்டியூஷன் இஸ் கோயிங் டு டெவலப் இன் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் யுவர் ஸ்கில் செட்.
which institution is going to definitely going to really enhance your skills related to robotic design, because a lot of new type of robots have come, like polyfunctional robot, engine AI. A lot of revolutionary changes are coming even in robotic designs, and also in communication. From 10G, we might even next 2030, we will be experiencing 50G through photonic network. அப்போ எந்த கல்லூரியில், which institution is going to really upgrade to really photonic network and all this. Lot of opportunities coming related to defense electronics and systems. So you need to really know about what is going to happen. Today the war situation is totally changed. Before now, if you see in the recent war system, most of the wars have been fight through drones and missiles. You need to develop anti-drones, anti-missile systems, electronic layer over very important sites. So a lot of things are happening even in the defense system. So which institution is going to make you learn? அதே மாதிரி electrical also. Even electrical, you need to learn about how you are going to know about the physical AI. How you are going to integrate physical AI in electronics, or how you are going to learn about electric vehicle technology, how you are going to learn about normally semiconductors, sustainable energy and all this. So in the institution இதெல்லாம் பண்ண போறாங்க. அதே same if you are taking computer science, yes, you need to learn quite a bit about computer science also. So computer science, which you need to learn about a lot of things, like which institution is going to teach you about quantum computing, spatial computing, which is going to make you learn about advanced AI tools, vibe coding. You need to master AI agents. So all this. So if you are taking computer science, make sure that your institution should really teach all this. இதெல்லாம் சொல்லித்தர இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தால் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கே ஃப்யூச்சரில் வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்ல கிடையாது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான். இனிமேல் வெறும் கோடிங் தெரியும், எனக்கு ஜாவா தெரியும், பைத்தான் தெரியும் வச்சுட்டு இனிமேல் நம்ம பெரிய வேலையை 4 வருஷம் கழித்து எதிர்பார்க்க முடியாது. யூ cannot expect a big job after 4 years just learning Java and Python. The things have gone beyond coding. So you need to learn about all this. So if I have to answer the question, which is better? Yes, definitely core with computing skill and AI integration will have much edge rather than doing only computer science.